ne Muhoozi njagala mutegeere gye muli NUP eriko amaanyi ga Katonda. Katonda yagiteekawo ejja onunule abantu baffe okubajja mu bufuzi obubi. Oyo abadde Honorable Muwanga Kivumbi ngenda mukwongera mu maaso awo. Jano Muhoozi agamba nti ye tagenda kukkiriza Uganda okubeera nga ezinira ku ntoli z'amawanga ag'ebweru mukuleetedde President Yoweri Kaguta Museveni ku nsonga ez'e Sudan. Nkuleetedde bwino ku kiriwo mbwe essaawa yonna wandibeerawo olutalo naye nga kitalo nnyo kitalo ddala bambi abayizi bano bagudde ku kabenje naye nga ensobi yabadde ya driver wa bus kyokka yabadde bamuyimiriza owa traffic yamuyimiriza ayimirire nga train eyitawo ye teyawulidde okukakana ng'abaana b'abandi abasudde ku kabenje. Kitalo nnyo ngenda kubeera nga kutuusaako mu bujjovu kwosa n'amalala mangi ku SC News UG kwoli kansuubire nti muli bulungi mugyebaleko gyonna gye mukwasaganya eyo hatannaba ku subscribinga notification bell giseeko videos zino zijja gy'oli mu budde. Ssempeebwa Property Consultants Limited tutunda ettaka ate ng'ettaka lyaffe liri affordable tulina poloti ku nguudo ezifuluma n'okuyingira ekibuga Kampala. Enamba y'essimu weeryawo ku screen yo tukubireko weereza message ku WhatsApp okumanya ebisingawo. Ekisooka kya byonna kitalo nnyo kitalo ddala bambi tusaasiddeko abazadde b'abaana bano ab'essomero erya Mwebaza High School erisangibwa Ebaka. Abaana bano bagudde kabenje bwe babadde nga bagenda okulambula. Babadde mu mmotoka babadde mu bus. Kakati akatambike kano kamera ey'okukubo bweti bwe yakutte ebyabadde bigenda mu maaso. Owa traffic mu katambi wano yagezezzaako okubeera ng'ayimiriza ebbaasi eno kuba yagirabye ng'ejja n'agezaako okugiyimiriza era nga bwe guli omulimu gwe. Naye ssebo owa bbaasi oba yabadde ali ku ki oba yabadde ndowooza oba oluguudo olwo oba yabadde taluyitangakokko nga tamanyi nti train eyina okuyitawo oba yabadde alowooza nti train tesobola kumusanga. Ye munnange owa bbaasi kye yakoze kwe kubeera nga atayongezamu ka speed mbw ayitewo aleme kuyimirira kulinda train kuyitawo okukakana ng'abaana b'abandi abasudde ku kabenje era kigambibwa nti abaana babiri bano bafiiriddewo ku sport abalala ne babuukawo n'ebisago eby'amaanyi ddala era ng'abalala batwaliddwa mu Mukono General Hospital gye bali mu kubeera nga bafunira obujjanjabi. Abaana babadde bagenda kulambula naye owa bbaasi bw'atyo bwe yakoze. Akatambike kano nga bw'okalaba ye owa traffic alabika nga yawonyeewo naye ababooda ababadde bayimiridde awo bbaasi mu katambi wano eraganga eyabatuddeko. Vidiyo yino katini tweyongereyo. But that was a traffic man of railways, yes. It's moving, the patrol is there. Patrol is there to talk there. The driver of the high speed, even the driver of the bus. No, what he wanted to do is he wanted to bypass the railway before the railway line reaches there. Unfortunately, the time he was coming there, the railway is coming there. Yes. Unfortunately, the time he reached was at the exact time when even the bus did what? Start talking then. See, the guy is raising his hand to stop him. Hey, the bus coming at speed. It took off. But those border men, do you think they survived because the bus landed on them? Those ones? That police officer. No, he took off. People are running away. They had a gun. Hey, we have reached, let me go away. Let me go away. Hey, this is very heavy engine. Very heavy. That's hard to get.
Kitalo nnyo, kitalo ddala eri abo abafudde. Mukama katusaba abawe ekyomula eky'emirembe. Kale abazadde abatadde mu maziga. Kati omuzadde obeera otewaka ne bakubira nti omwana we yagenze okulambula ate bino nabiri. Bannaayi, kitalo nnyo, kitalo ddala side ezeyo driver ye yavuddeko obuzibu. Naye ng'eruyi wano ate eyo nga nkojjeeyo kubya Muwanga Kivumbi babajjukiza wano ate kwasa ne Muwanga Kivumbi mwennyini ng'agamba. Mwabesirwaza Honorable Muwanga Kivumbi amagye g'eggwanga lyammwe n'ebikoosi nga bali bankrolled by the government, by public funds, byalumba amakage ne batta abantu. Bino ebisajja ne bitemula abaana b'abendi ne baleka abazadde nga bakaaba in pain. The whole world would see it. It was a setup. Ono omwami bajja makage ne batemula abantu. Musajja watu ne yeekubira endulu n'agamba bassa abantu mu maka gange munnyambe ne batta obutambi. Ng'ono omwami balumbye amakage naye n'akankana nga beekwese beekukumye. Naye gavumenti yammwe teyalina yadde ensonyi n'emukuba mu kaguli ne bamutwala ng'omubbi wa lumonde ne bamuwalula ne bamutwala mu kkomera. Omusajja abadde mu kkomera almost emyezi 6 only for them to feel whenever it's right. Ne bagamba nti kati bamute. No case as it's always been. Mujja kulaba ebyo cases nga babimugjeeko. Naye nga omwami bamutira abantu mu makage lwaki lwakalulu. Naye nga gwe ali eyo munnayuganda oyagala okuŋŋamba nti ffe abavaayo ne twogera ku bintu ng'ebyo ffe bakyamu. Naye gwe tosobola kutuula awo nga munnansi n'ogamba naye bannange eno nsi ki gye tulina. Bw'oba tosobola kwogera ku bintu ng'ebyo nga ffe tusobola okubyogerako then sirika tewali agenda kukuba ku mukono. Naye bw'ovaayo n'osalawo n'ogamba nti kati ebyo ebyali mu maka ga Muwanga Kivumbi amagye okujja ne balumba ne batta abantu. Kyagulanyi bwe buzibu. Mba sina kyakukolera. Nkikakasa nti abantu abamu ku mmwe muli batiitizi mutya kubanga gavumenti magali nti gavumenti gye twogerako batemulanga bwe baagadde and nobody will check them. And then when we try, the only thing we can try is just say something. And y'all feel like we're making a lot of noise. Y'all feel like we're a little bit too much. Y'all feel like we're a bit high and angry. Of course we should be, but why blame us? Why not hold your government accountable? And I understand when you choose not to say nothing, nobody will blame you because again, you fear for your lives, but then you're coming for me because I dared to speak up. But now Uganda, no. We have a messed up country. We have a messed up country. It is a mess and we better agree. We better, we gotta do something. Muhoozi ne Muhoozi njagala mutegeere gye muli NUP eriko amaanyi ga Katonda. Katonda yagiteekawo ejje onunule abantu baffe okubajja mu bufuzi obubi. Baagala tebaagala. Mukama Katonda ng'ali waggulu. NUP egenda mu buyinza. Kamabulire lwaki egenda mu buyinza. People power. Bw'olaba Museveni ng'akola Obote by'ataakola. Bw'olaba Museveni ng'akola Amini by'ataakola. Mumanye ky'omusajja mumuwangudde. Bw'olaba nga gavumenti ng'ekwata abantu abatasse omusajja mpadde n'emitwalo 5. Bw'olaba nga gavumenti mumpuliriza ng'etandise okukwata abantu abatazizza musango. Ngesiba abantu nga tebakoze ngetta abantu ate abafudde si bano bokka 5. Naye omukulu Daudi Kabanda wano byawandiise alinga abadde agamba omukulu Kivumbi nti agende mpola speed akendeezeemuko. Ono awandiise n'agamba nti Muwanga Kivumbi mpozi ng'oli wamu naffe. Obugambo obwo si bwakutiisatiisa kukanga muntu kumutegeeza na kumusirisa nti munaye sirisa kumumwa ng'ebakuwadde bbeiro siriko kakkane. Kuba Honorable Muwanga Kivumbi ali mu kuwanda muliro okuva lwe bamutadde ekiro kiramba yasuza awanda muliro. Kati munange omukulu Kabanda
Ate jjukira Kabanda mutume bamutuma erinnya era yalifunye ye mutume. Ate nga mutuma fenna tumanyi bulungi. Kati bwatyo bwawandiise alinga amugamba nti asirise omumwa okujjako byayogera nga akimanyi nti ali wamu nabo. Naye waabanga mu bufunze nga tali wamu nabo asirise ku mumwa. Awe tuli dya wange naye ekibinja ky'Abannayuganda ekirala kino kituusiddwa wali ku kisaawe Entebbe era nga womanyi era nga bulijjo Kyankwanzi gye boolekedde. Kakati abaakakomezebwawo bali Bannayuganda 1,112 awamu Kyankwanzi gye bakoze ki gye boolekedde okubeera nga balindirira okusinkana pulezidenti w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni ye babagambye nti singa bonna baba baweddeyo okuva mu ggwanga erya South Africa bagenda kusinkana omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Naye ku sayidi wano ye General Muhoozi Kainerugaba wano abagambye nti kikafuuwe Uganda okuzinira ku ntolezo z'omuzungu. Tebagenda kukkiriza kuzinira ku ntole z'amawanga ga wabweru. Ate eyo statement yagikoze kati oba kineetaagisa ki oba ki ekyo tagenda kukikkiriza. Video yino bino bye bigambo bye tweyongereyo. We will never allow anyone again to undermine the national interest in whatever shape or form. We cannot and shall not tolerate agents of foreign interests who work secretly to weaken the country's progress. We will never allow agents of foreign interests to demoralize and demobilize the patriotic and nationalist spirit of Ugandans. We shall not allow foreign interests to determine our national narrative. The impunity within certain elements of Uganda's political class and media directly impacts the country's security. These elements have to become responsible actors to ensure peace and security. The UPDF and the interagency architecture are committed to establishing a holistic national security infrastructure, including acting against wrong elements within the political and media class. Kakati, President Yoweri Kaguta Museveni ono kigambibwa nti ateekateeka kubeera nga aggulawo olutalo ku ggwanga erya Sudan. Bwina ali wano omukyala Alison yabyogedde era ngenda kubeera nga mukuwa katusooke tuveeko mu kalango wano Katini Biva Organic ate n'oluvannyuma Lady Alison nga agamba. Muzeeyi yankubira wiiki eyo n'angamba mutabani we bali kundagirira. Kyanjizaamu amaanyi. Abasajja Katonda yatukola nga tuli banjawulo. Era kyovula abafe tugamba fe mutwe. Omusajja olina okutambula. Olina okuweereza. Paka Mukama lwakujjulula. Ekigambo ekyo nkyagala nnyo. Buweereza. Buli buweereza. Bwennyini. Era buli olaba nga bunafuyeemu bwe buti. Sala amagezi. Obuzze engulu. Muzeeyi yajja wano. Sirimwerabira twali twakagulawo n'ekifo kyaffe wano. Olabye ebintu dokita wano. Twali twakagulawo ekifo kyaffe kino mu 2023 mwezi ogw'omukaaga. Ndoza yali nga mulwadde wa kunanga twakagulawo wano ku lubaga wano Emmengo mu makaga mu amapi. Yali wa myaka 85. Yali akimye eki. N'agamba Dr. Senjobe endudde nga nkugoberera. Naye ensonga yange wagyogeddeko bulungi. Nafuyeemu si bwe nali. Nga yagala kudda mu kuwaga. Nagamba nafuyeemu si bwe nali. Nagamba nkubuulire mutabani. Obuweereza obwo tobusuuliriranga. Ensonga eno nagikwata nga nsonga nkulu. Yagamba obuweereza obwo tobusuuliriranga. Bangi baba n'amayumba, bangi baba n'amamotoka, bangi balina amataka, balina influence ensi yonna ebatya. Nagamba akamegga enjovu kenkanawa. Nagamba ako ke kamegga enjovu. Ate kinjize mu ekyo nti buba buweereza. Obuweereza tebulina myaka gye bukoma. Obuweereza omusajja tebulina mwaka kwe bukoma. Okujjako ng'amaze obulamu omusajja agamba maisha imezolota. Mpozi ng'obulamu buddobonkanye ofunye stroke isebo n'aba stroke tubafuna. We nagamba dokita anafunamu olungu banguba naye njagala omutaka naye abeeko byako. So Museveni plans a huge war in South Sudan because he's now suspicious that Salva Kiir is trying to destabilize his government. Museveni wants to take down Salva Kiir first.
And in a way, he's going to cause a war in South Sudan because, you know, Museveni has history and cases have been filed against him, destabilizing South Sudan. All the ammunition that was in the saga of that gentleman from PLU who's now wanted by the United States, all those ammunition that came in illegally, ammunition that was given to Museveni to go and fight wars in Somalia, he turned those same ammunitions to South Sudan. And that's where the war crimes on Museveni in South Sudan are recorded. And they are with Human Rights Watch, International, the ICC, International Criminal Court, the United Nations, all these international bodies on human rights and peace have evidence and information about Museveni's involvement in South Sudan. So South Sudan has been his backyard and playground. Till today, Museveni has a lot of, you see, all these Ugandans. I was in a WhatsApp group in a Choli sub-region where there's a list of Ugandans who have been enlisted in the military, in the UPDF. I don't understand why Ugandan people, or youth especially, why they join the military of Uganda. Because let me tell you this, when there is a war, or when Museveni needs to fight a war, because he starts them and he fights them and he ends them, it is all Museveni on both sides and all sides and on, and you know, every side. A lot of the war that's being fought in Sudan, where they want to cut off a region and make part of Rwanda and make a Rwandese territory in South Sudan, the people who are fighting there are Ugandan military. Ugandan-born military are the ones being sent to fight in South Sudan. When they die, nobody tells the families who went where and whether they're alive or not. A friend of mine, Strike Machine, today posted a friend of his who he grew up with, a young man who he grew up with. They were best friends. All of a sudden, he signed up to join the military as a recruit, as a cadet. Today, he's dead. No explanation. All they said that he died of a blood clot. But a lot of Ugandans are dying in South Sudan. Very many Ugandan young men and women who are enlisting in the military are dying in South Sudan without any records anywhere. Museveni doesn't care about bringing the bodies back. Even if he does bring the body back, it is a military operation. It is not about you and burying your person. They make sure it's done as quickly as possible and it's done with, gotten rid with. Nobody asks any questions. Okay? So Museveni, you can tweet this, you can share this, but Museveni wants to dislodge Salva Kiir. He wants to kill Salva Kiir or get him off the presidency. He has already prepared another person to take over the presidency in South Sudan. So I have some Sudanese friends, but if you do have some Sudanese friends, alert them that Museveni is coming. It's not like this is new. He's been in South Sudan all this while and he continues to commit atrocities. I'm going to share this piece, obviously, with where it needs to go, but it needs to get out as soon as possible that Museveni, within the coming weeks, wants to get Salva Kiir off the presidency of South Sudan and put whoever he has groomed to take over that position. Okay. He also doesn't want to give Riek Machar, who is in line or something like that. Riek Machar has been in opposition to Salva Kiir for a long while. But that's all the arrangement of Museveni, to try to keep only one of them in power. He just plays ping pong and to see who's going to stick where. Okay, so he doesn't want Riek Machar, because Riek Machar was the vice president and ended up, I think, on house arrest or something like that. He has no chance at being president of South Sudan, but Salva Kiir is not going to live long in the next coming few weeks. He wants to make sure, because of the threat posed by Anita and everything she did with moving this, that for Salva Kiir. Even the Rolls Royce is said to be bought by Salva Kiir for Anita Among. Okay? So it was a big trigger. When they saw it, they knew that Anita Among could not afford it on her own. Then they learned that Salva Kiir all along has been part of Anita Among's life and influencing change in that region. All right. Mobile money stations in Uganda.
It has been decided by the Musevenis that mobile money stations are no longer going to be owned by any Ugandan. They're either going to come up with a bogus law, if not, they're going to forcefully cause a situation such as licensing or certain requirements that are too stringent for a Ugandan to continue pursuing or working on mobile money. What they want to use mobile money for is an opportunity to be able to spy on Ugandans everywhere. As you know, the Kabano or the Rwandese groups, the Kabano is an organized group of people from the top level of the presidency of Uganda, like Museveni, and at the highest level, to the person who walks cutex on the neighborhood, the person who sells clothes, the LCs, the people who are around on the grassroots level. And Museveni knows better to use or to empower the grassroots resources for his sake, so he can get information. Museveni can tell you who lives in what region, what plot, and what they do, because every day they are sharing information to him and feeding him what's going on everywhere. That is why it is imperative that the youth of Uganda today, especially change-wanting youth, to go in and join the elections, the local council elections. Go register, go sign up, go and run for office, because there is no way change is going to come to Uganda if we don't infiltrate every space. Every space in Uganda must be filled with change wanters, because Museveni has turned all the M23 who ran away from Congo and came into Uganda. They're giving them identity cards, giving them names, and sending them to local regions, to the grassroots level. You see, sometimes I see videos from northern Uganda where the Balalos are walking their cattle and this and that and the other. There are times where you'll watch those people on a phone call and they're calling somebody, and you can almost suspect that it's somebody in a high place. It is true that that is the case, because they are connected like fibers from every region, communicating directly with the head. That Mulalo man who is walking around with his cattle, believe it or not, can call Museveni directly and give him an update about what's going on in a village somewhere, and get an answer from Museveni, including advice on what to do next. So grassroots are really important. When you start that far or that close to the ground, you can influence more, you can inform people, you can make the right decisions. Nobody will come and steal land anyhow, because they will know that the person in this position is not somebody who can easily be messed with, is not a Rwandese, will not accept a Rwandese, and will question, who is this buying this land? How did you buy it the right way? How did you get it? When did you get it? And all these things. So being in the right place at the right time, I think, will get us prepared for when change comes around. We will be able to defend our honor, defend our land, defend our people the right way. And I'm not talking violence, I'm not talking about that, but I'm just saying legitimately using the law, fighting them off by saying, this is not right, you are not born here, you cannot do this here, you cannot do this and that, like that. So everyone who can become or join the LC race, local council race, please join, please register. If you're lacking funds to do it, we will figure out a way to do it. It is imperative that the youth get involved in positions of democracy. Vote, make your opinion known, make your choice known, otherwise you'll fall for anything. Abalungi abatuuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde, musomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulomba edduwa, abantu singa abeera ng'ali wano atuuse, sobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase
nze enamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.